YSI su propio cuerpo lavar tiempo dando pequeñas señales sobre la salud del cerebro. ¿Y usted no las hubiera reconocido todavía? No le hablo de algo lejano, en ida pruebas reservadas solo para especialistas. Le hablo de cambios que pueden aparecer en la vida de cada día, en el descanso de la noche, en la rutina de la mañana, en la forma de caminar, en detalles sencillos que a veces pasan desapercibidos. Están ahí, forman parte de lo cotidiano, pero no siempre sabemos interpretarlos. Y aquí hay algo importante que conviene entender desde el principio. Estas señales no suelen aparecer cuando todo está muy avanzado. En muchas personas pueden presentarse bastante antes. A veces incluso muchos años antes de que aparezcan problemas de memoria claros. Son avisos discretos, como es el cerebro intentará hacerse entender con tiempo. Soy el Dr. Fernando Manochi Torres. Llevo más de 25 años dedicado a estudiar cómo envejeces el cerebro, qué factores pueden dañarlo y qué podemos hacer para cuidarlo mejor. A lo largo de estos años he acompañado a muchas personas y a sus familias, y sé bien que esta enfermedad no afecta solo a quien la padece. También toca de lino a quienes están a su lado. Hay una pregunta que he escuchado más de una vez, dicha con preocupación y con cariño por ellos ojillos que intentaban comprender lo que estaba pasando. Doctor, ¿por qué no nos dimos cuenta antes? Precisamente por eso quiero hablar hoy de este tema con calma, con claridad y sin alarmismos innecesarios. En los próximos minutos voy a explicar cuáles son 5 señales que conviene observar antes de que el deterioro cognitivo se haga más evidente. Veremos cuáles suelen pasar más desapercibidos, porque pueden aparecer y qué pasos sensatos se pueden dar para prestarles atención a tiempo. Reconocerlas no significa vivir con miedo. Significa mirar la salud con más conciencia y con más margen para actuar. Esta información es educativa y no sustituye la orientación de un profesional de la salud. Quedéis conmigo hasta el final, porque la señal número 1 suele sorprender a muchas personas. Pero antes de empezar con la lista, hay una idea fundamental que merece la pena comprender. ¿Por qué el Alzheimer puede pasar tanto tiempo desapercibido? El cerebro trabaja en silencio, sin descanso, durante toda la vida. Nos ayuda a respirar, a ordenar pensamientos, a regular emociones y a guardar recuerdos. Gracias a él reconocemos voces, rostros, lugares y momentos importantes. Y es una parte esencial de lo que somos. Y precisamente por eso, cuando algo empieza a ir mal, no siempre de avisos llamativos. Si duele el pecho, solemos prestar atención enseguida. Si el estómago molesta, lo notamos pronto. Pero cuando el cerebro empieza a cambiar, muchas veces no avisa de forma clara. No suele doler. No hace ruido. A menudo el deterioro neurológico avanza poco a poco, de manera calada. Y por eso es tan fácil confundir sus primeras señales con cosas sin importancia. Lo hace de forma gradual. Tan gradual, que durante bastante tiempo puede parecer que no ocurre nada serios. En consulta he visto a personas que llegaban comentando pequeños cambios. Doctor, noto que yo no percibo igual algunos olores. Llevo una temporada dimiendo peor. En casa me dicen que estoy más irritable o más apagado. Y cuando estudiábamos esos cambios con detalle, a veces descubrimos que no eran hechos aislados, sino parte un preciso que llevaba tiempo iniciándolos. Lo que parecía algo menor merecía, en realidad, una mirada más atenta. Hoy sabemos por la investigación que esto puede ocurrir así. Los datos científicos apuntan a que el Alzheimer puede empezar a desarrollarse muchos años antes de que aparezcan síntomas cognitivos evidentes. A veces, hasta 15 años antes. Es decir, puede existir un periodo largo en el que la persona continúa con su vida normal, trabaja, viaja, celebra reuniones familiares, cuida de los suyos y siente que todo va razonablemente bien. Y en el ámbito hispano esto merece una reflexión seria. Actualmente hay millones de personas viviendo con demencia.
Y las provisions indican que esa cifra podría aumentar de forma muy importante en las próximas décadas. Vivamos más años, y eso es una buena noticia. Pero también nos pide una mayor responsabilidad con la prevención, con la observación temprana y con el cuidado de la salud cerebral. Lada informarnos, prepararnos y prestar atención con tiempo. A medida que cumplimos años, el cerebro puede volverse más sensible a ciertos cambios. No porque envejecer significa grandeza, sino porque el paso de los años también deja huella en cómo funciona el organismo. Piensa en un coche que ha recorrido muchos kilómetros y que, aunque sigue funcionando, ya no responde exactamente igual que antes. Todo parece ir bien por fuera, pero algunos países necesitan más cuidado. Con el cerebro puede ocurrir algo parecido. Hay varios factores de salud que, mantenidos durante años, pueden afectar poco a poco a la circulación y el equilibrio del sistema nervioso. Entre los más importantes están la hipertensión arterial mal controlada, que puede dañar los vasos sanguíneos, la diabetes, que fevers precisos inflamatorios y alteraciones metabólicas, y el colesterol elevado, que dificulta la buena salud de las arterias. Si una persona convive con alguno de estos problemas y no los controla bien, el riesgo puede aumentar. Pero incluso quien no los tiene debería conocer las señales de las que vamos a hablar hoy. He reunido en esta lista 5 avisos que conviene observar antes de que el deterioro cognitivo se haga más evidente. Algunos quizá le resultan familiares. Otros tal vez le sorprenden. Y el primero que vamos a comentar, aunque en realidad ocupa el puesto número 5, y es uno de los más pasados por alto. Está relacionado con algo muy humano, muy cotidiano, y a menudo se interpreta mal. Empecemos con la señal número 5. La señal número 5 es el cambio en el estado de ánimo y en la forma de ser. Me gustaría que pensara en alguna quien conozca bien. Puede ser su pareja, un hermano, una amiga de toda la vida, o incluso usted mismo. Y hagáis esta pregunta con calma. En los últimos meses, ¿ha notado un cambio sutil en su carácter o en el de esa persona? Más irritabilidad sin un motivo claro, más desconfianza, más nerviosismo, más tendencia a aislarse, menos ganas de salir, de hablar, de reunirse con los demás o de disfrutar de cosas que antes le hacían bien. Y es importante entender que estos cambios, cuando se mencionan en el tiempo y no se explican por una causa concreta, no siempre son solo cansancio, estas o cosas de la edad. Avisos pueden indicar que algo está cambiando en el cerebro antes de que la memoria llame la atención. La investigación ha observado que la apatia es decaer, esa perdida de interés, de impulso y de entusiasmo, puede aparecer en fases muy tempranas del deterioro cognitivo. En algunos casos, incluso antes de que los olvidos resulten evidentes para la familia. Un trabajo publicado en Journal of Alzheimer's Disease señaló que la apatia puede asociarse a una evolución desde un deterioro cognitivo leve hacia fases más avanzadas. No hablemos simplemente de tristeza. Hablamos de una posible alteración en circuitos cerebrales relacionados con la motivación, la iniciativa y la conexión con el entorno. Esto tiene una explicación. Las áreas del cerebro que intervienen en la memoria y en el razonamiento también participan en la regulación emocional. Por eso, cuando comienzan ciertos cambios en regiones como el lóbulo frontal o el sistema límbico, avisas lo primero que se percibe no es un fallo de memoria, sino una modificación en el temperamento. ¿Qué conviene hacer ante esta señal? Lo primero es no restar la importancia de manera automática. No todo cambio de carácter significa un problema neurológico, pero tampoco conviene darlo siempre por normal. Lo segundo es observar con atención. Puede ayudar a notar cuando empiezo, con qué frecuencia ocurre y va aumentando con el tiempo. Lo tercero es comentarlo con un profesional se mantiene durante varias semanas y no hay una explicación clara.
También conviene favorecer la vida social, dentro de las posibilidades de cada persona, porque el contacto con los demás, las conversations y la participación en actividades cotidianas pueden apoyar la salud cerebral. Y, además, merece la pena cuidar el ambiente emocional de casa. La calma, el efecto y una rutina con pequeños estímulos mentales pueden ser de gran ayuda. Cuides con esta idea. Avisas, un cambio mantenido en el carácter no es una simple debilidad en hay una raíz del envejecimiento. Puede ser una señal que merece ser escuchada con respeto. Vamos ahora con la señal número 4. Las alteraciones en la marca y en el equilibrio. Esta suele sorprender mucho cuando la comento en consulta. Y es lógico. Casi nadie relaciona de entrada la manera de caminar con la salud del cerebro. Sin embargo, hoy sabemos que esa relación existe y que merece atención. Imagine por un momento que el cerebro fuese el director de una gran orquesta. Para que todo suene en armonía, cada instrumento tiene que entrar a tiempo, con precisión y sin perder el compás. Caminar parece algo sencillo, casi automático. Pero en realidad no lo es tanto. Para dar un paso, el cerebro tiene que coordinar el movimiento, la atención, el equilibrio y la orientación en el espacio. Y cuando esa coordinación empieza a cambiar, también cambia la forma de caminar. Hoy sabemos que esos cambios pueden aportar información valiosa. Algunos estudios han visto que ciertas variaciones en la marca, como dar pasos más cortos, caminar más despacio, apoyar más tiempo los pies en el suelo o mostrar irregularidad entre un paso y otro, pueden aparecer en fases tempranas del deterioro cognitivo, incluso antes de que la memoria llame claramente la atención. Es decir, no todos los cambios al caminar se explican solo por problemas musculares, articulares o de cansancio. A veces también tienen que ver con cómo el cerebro organiza la respuesta del cuerpo. Investigadores de distintos países han observado que las personas con deterioro cognitivo leve suelen caminar más despacio que otras de su misma edad sin ese problema. Y esa diferencia puede notarse aún más cuando, además de caminar, tienen que hacer otra cosa al mismo tiempo, como conversar, pensar en una tarea sencilla o prestar atención a varias cosas a la vez. Esto es la llama marca en tarea doble. Y nos ayuda a entender hasta qué punto el cerebro necesita repartir bien sus recursos para mantener el ritmo. ¿Qué conviene hacer ante esta señal? Lo primero es fijarse con calma en posibles cambios al caminar, tanto en uno mismo como en un familiar cercano. Por ejemplo, pasos más inseguros, más lentitud o más dificultad para mantener el equilibrio. Lo segundo es comentarlo con un profesional si ese cambio ha aparecido en los últimos meses o vía en aumento. También puede ayudar a mantenerse activo de forma regular, con ejercicios adecuados a la edad y a la condición física, especialmente aquellos que trabajan el equilibrio y la coordinación, como caminar a diario, bailar, practicar tai chi o hacer ejercicios suaves guiados. Además, conviene evitar una vida demasiado sedentaria, porque la inactividad no afecta solo a los músculos. También puede influir en la agilidad mental. Y hay otro detalle interesante. A veces, combinar el paseo con una pequeña estimulación mental, como mantener una conversación tranquila o prestar atención al entorno, puede servir como apoyo para mantener activas varias funciones a la vez, siempre sin perder seguridad. Cuides con esta idea. La forma de caminar no habla solo de las piernas. En muchas ocasiones, también nos da pistas sobre cómo está trabajando el cerebro. Vamos ahora con la señal número 3. El sueño que ya no descansa de verdad. Quiero detenerme aquí porque es un tema muy cercano, muy cotidiano, y muchas personas no lo relacionan con la salud cerebral. Me refiero a los cambios en el sueño. No a una mala noche de vez en cuando, que eso nos puede pesar a todos. Hablo de otra cosa. De una forma de dormir que deja de ser reparadora durante semanas o meses.
piense en el cerebro como en una ciudad muy activa durante el día. Hay mensajes que van y vienen constantemente. Hay decisions, recuerdos, emociones, movimientos, palabras. Toda esa actividad genera también residuos que el organismo necesita eliminar. Y una parte importante de esa limpieza es realiza durante el sueño profundo. El cerebro dispone de un sistema de limpieza que actúa sobre todo mientras dormimos bien. Ese mecanismo lo conocemos como sistema linfático. Durante esas fases profundas del sueño, el cerebro ayuda a retirar sustancias de deco entre las proteínas que, si acumulan con el tiempo, pueden relacionarse con enfermedades neurodegenerativas. Por eso, la calidad del descanso merece tanto atención. La investigación sugiere que cuando el sueño profundo altera de forma mantenida, esa limpieza puede volverse menos eficaz. Y también sabemos que algunos trastornos del sueño pueden aparecer muchos años antes de que haya síntomas claros de memoria. No significa que toda persona que duerma mal vaya a desarrollar Alzheimer, y hay mucho menos. Pero sí significa que dormir mal de manera persistente no debería normalizarse sin más. Por eso aquí no estamos pensando solo en quien ya tiene un diagnóstico. Estamos pensando en la persona que lleva meses despertándose varias veces por la noche, que se levanta cansada, que nota somnolencia durante el día o que siente que duerme muchas horas pero no termina de descansar. Ese déspota frecuente de madrugada. Y esa sensación de sueño ligero. Ese cansancio que acompaña incluso después de haber estado bastante tiempo en la cama. Son detalles que conviene observar con más atención. Algunas investigaciones, como las realizadas en la Universidad de California en San Francisco, han visto que en personas con Alzheimer puede haber alteraciones en fases concretas del sueño, como la fase REM, que está relacionada con los sueños, la consolidación de la memoria y el procesamiento emocional. Y parece que esos cambios pueden aparecer pronto en la evolución de la enfermedad. Todo esto nos recuerda algo importante. Dormir bien no es un lujo. Y es una parte esencial del cuidado del cerebro. ¿Qué conviene hacer ante este signo? Lo primero es tomarse en serio la calidad del sueño. No basta con contar las horas. También conviene fijarse en cómo se despierta uno. Si al levantarse sigue habiendo cansancio, pese a esa sensación de no haber descansado, merece la pena prestar atención. También ayuda a reducir el uso de pantallas durante la hora previa a acostarse, porque la luz intensa puede alterar la producción de melatonina y desordenar el ritmo del sueño. Y algo tan sencillo como mantener una pequeña rutina nocturna, con poca luz, una temperatura agradable y un ambiente tranquilo, puede favorecer que el cerebro entre mejor en las fases de descanso profundo. Todo eso no actúa como una solución mágica, pero sí puede ayudar a crear mejores condiciones para dormir mejor. Y hay otro detalle importante. Si una persona ronca mucho, tiene pausas respiratorias o se despierta con sensación de ahogo, conviene consultarlo. La apnea del sueño se asocia con un mayor riesgo de problemas cardiovasculares y también puede influir en la salud cognitiva. Y si las alteraciones del sueño se mantienen durante semanas o meses, merece la pena hablarlo con el médico, porque a veces se pueden estudiar sus causas y valorar distintas formas de apoyo. Cuides con esta idea. Dormir profundamente no solo ayuda a descansar, también forma parte del cuidado diario del cerebro. Antes de seguir, quiero hacer una pausa breve para compartir con usted algo personal. Este canal necesita una convicción muy sencilla. Que la información adecuada, explicada a tiempo y con claridad, pueda ayudar mucho. Por eso reúne buena parte de lo que he aprendido a lo largo de los años, tanto en la consulta como en el estudio de la salud cerebral, en un libro que he titulado Salud plena 60+. No lo hice para llenar de preocupación a nadie,
en I para imponer normas difíciles de seguir. Lojas con otra intención. Ofrecer orientación, contexto y herramientas para comprender mejor el propio cuerpo y tomar decisiones con más calma y más criterio. Porque aunque el cuerpo cambia con los años, la capacidad de cuidarse, de observarse y de decidir con sentido no desaparece. Si lo interesa profundizar en este enfoque, puede encontrar el libro en el botón que aparece en pantalla y también en el enlace que le dejo en la descripción. Y ahora sí, vamos con la señal número 2. Esta es una de las más normalizadas. La que más veces se confunde con algo sin importancia. La señal número 2. Los cambios de memoria que muchas veces atribuimos simplemente a la edad. Y sé lo que quizá esté pensando. Doctor, cuando se habla de Alzheimer, siempre se habla de la memoria. Y es verdad. Pero aquí no me refiero a los olvidos muy llamativos que todos identificamos enseguida. Me refiero a cambios más discretos, más fáciles de justificar, más difíciles de reconocer a tiempo. Todos olvidamos cosas. Entramos en una habitación y durante unos segundos no recordamos a qué vamos. Buscamos las leyes y resulta que estaban a la vista. Nos cuesta recordar el nombre de un actor o de una persona a la que apenas tratamos. Eso, por sí solo, puede entrar dentro de lo normal. Eso lo ocurre al cerebro de muchas personas sanas. Pero hay otra forma de olvido que merece una atención distinta. Y es el olvido que no aparece de vez en cuando, sino que se repite. El que no afecta tanto a recuerdos lejanos como a hechos recientes. El que empieza a colarse en la vida diaria de una forma discreta, pero constante. Y ahí está la diferencia más importante. El olvido habitual no suele alterar la autonomía en el funcionamiento del día a día. El que debe valorarse más a fondo, si puede hacerlo. No es lo mismo olvidar un nombre reciente que olvidar varias veces el nombre de alguien con quien convive. No es lo mismo despistarse en una conversación que no recordar horas después que esa conversación tuvo lugar. No es lo mismo perder un detalle que olvidar citas importantes, recados repetidos o planes que se habían comentado varias veces. Ahí estamos hablando de otra cosa. Imagine la memoria como un tejido fino, bien entrelazado. Con el envejecimiento normal, algunos hilos pueden aflojarse un poco, pero el conjunto sigue sosteniéndose. En cambio, cuando aparece un proceso de neurodegeneración temprana, el cambio puede comenzar por dentro, de manera silenciosa, afectando conexiones que, al principio, apenas se notan. Y una de las dificultades es precisamente esa, que muchas veces la propia persona no lo percibe con claridad. Lo compensa. Lo busca una explicación. Se dice a sí misma que está cansada. Me he distraído. Siempre he sido un poco despistado. Y, sin embargo, la investigación lleva años señalando que hay un periodo muy importante al que conviene prestar atención. Los especialistas lo llaman deterioro cognitivo subjetivo. Y es una etapa en la que la persona nota que algo ya no funciona exactamente igual que antes, aunque las pruebas habituales todavía no muestran cambios claros. A veces este periodo puede mantenerse durante bastante tiempo. Y precisamente por eso tiene valor observarlo con calma. Porque en esa fase temprana es cuando más sentido tiene actuar de forma preventiva y pedir orientación. ¿Qué conviene hacer en este señal? Lo primero es no quitar importancia a los cambios de memoria en atribuirlos siempre, sin más, al paso de los años. No todo olvido tiene el mismo significado, y merece la pena distinguir entre lo esperable y lo que conviene revisar mejor. Lo segundo es llevar una pequeña nota, aunque sea sencilla, con ejemplos concretos de esos olvidos que usted o sus familiares han observado. Eso puede ayudar mucho a explicarlo mejor en consulta. Lo tercero es mantener el cerebro activo cada día. Leer un poco, aprender algo nuevo, hacer pasatiempos,
tocar un instrumento, retomar una afición, conversar, practicar un idioma. To do eso puede contribuir a mantener lo que los neurólogos llaman reserva cognitiva. También es importante cuidar la presión arterial, la glucosa y el colesterol, porque la salud de los vasos sanguíneos y la salud del cerebro están muy unidas. Y, por último, no esperar que el problema sea muy evidente para comentarlo con un profesional. Cuides con esta idea. Cuando la memoria empieza a cambiar de forma silenciosa, lo más sensato no es ignorarla, sino escucharla con atención. Y ahora llegamos a la señal número 1. La que más suele pasar desapercibida. La que muchas personas no relacionan nunca con la salud cerebral. La señal número 1 es la pérdida gradual del olfato. Sí, la nariz. Ese sentido al que casi no prestamos atención mientras funciona bien. Solemos valorar mucho la vista o el oído. Pero el olfato queda en segundo plano, como si fuera algo menor. Y, sin embargo, puede darnos información muy valiosa. Muchas personas no notan el cambio de un día para otro. Simplemente liga un momento en que el café ya no huele igual por la mañana. Las comidas parecen menos intensas. Un perfume conocido cuesta más de reconocer. To do ocurre poco a poco. En consulta, el Dr. Fernando Manochi Torres ha visto muchas veces que esta pérdida de olfato es subestima, cuando en realidad merece ser tenida en cuenta con seriedad. Y la investigación actual apoya esa observación. ¿Cómo se relaciona el olfato con el Alzheimer? La explicación está en la propia anatomía del cerebro. El bulbo olfativo, que se encarga de procesar los olores, está conectado con zonas como el hipocampo y la corteza entorhinal, regiones muy implicadas en la memoria y también entre las primeras que pueden verse afectadas en esta enfermedad. Es decir, la relación entre olfato y memoria no es casual. Están más conectados de lo que muchas personas imaginan. Diversos estudios han encontrado que los cambios patológicos característicos del Alzheimer, como los depósitos de beta amyloid y la proteína tau alterada, pueden aparecer pronto en regiones relacionadas con el olfato y la memoria, antes de extenderse a otras áreas del cerebro. Esto no significa que toda pérdida de olfato sea Alzheimer, porque hay muchas causas posibles. Pero sí significa que una disminución progresiva del olfato, sobre todo si no se explica por catarros, problemas nasales o infecciones recientes, merece una valoración más cuidadosa. En un estudio realizado con personas mayores que, al inicio, no presentaban problemas cognitivos evidentes, se observó que un peor rendimiento en pruebas de identificación de olores se asociaba con más probabilidad de desarrollar deterioro cognitivo leve con el tiempo. Y es un dato importante, no para alarmarse, sino para comprender que el olfato puede ser una pista temprana más útil de lo que pensamos. Además, investigaciones recientes siguen explorando que sucede en estas fases iniciales. Algunos trabajos apuntan a que ciertas células del sistema inmune del cerebro, llamadas microglias, podrían intervenir en la alteración de conexiones nerviosas entre el bulbo olfativo y otras regiones cerebrales implicadas en la atención y la memoria, como el locus coeruleus. Todo esto ocurre en etapas muy tempranas del proceso neurodegenerativo, incluso antes de que aparezcan problemas cognitivos claros. Dica de una forma sencilla, a veces las conexiones más finas y delicadas empiezan a deteriorarse antes de que la persona note un cambio evidente en su vida diaria. Podemos imaginarlo como una red muy precisa, hecha de hilos pequeños, que al principio se desgasta en las zonas más frágiles. Desde fuera apenas se aprecia. Pero con el tiempo, esa pérdida de calidad en la conexión empieza a notarse cada vez más. Y por eso merece tanto la pena prestar atención a señales que durante años se han considerado menores. Y cuando esos cambios alcanzan zonas más centrales, a veces han pasado ya años sin que nadie los haya interpretado bien.
Por eso Maris la pena entender de una forma sencilla que pueda estar ocurriendo en silencio. Una posibilidad es la acumulación temprana de beta amyloid en circuitos relacionados con el olfato. Otra tiene que ver con la acción de las microglias, células que normalmente ayudan a proteger el cerebro, pero que en ciertos contextos podrían participar en la alteración de conexiones delicadas. También se estudia el papel del locus coeruleus, una región muy implicada en funciones como la atención, el sueño y parte del procesamiento sensorial. Eso se suma una desconexión progresiva entre zonas del olfato y áreas de memoria, lo que puede dificultar la asociación entre un aroma y un recuerdo. Además, puede haber reducidos esa sensibilidad olfativa que durante años actúa como una señal temprana de que algo está cambiando. Como notar el olfato está variando. No me refiero a dejar de oler por completo. Hablo de cambios mucho más discretos. Por ejemplo, que el café de la mañana ya no le resulta tan intenso como antes. Que el aroma de una comida casera parezca más apagado. Que necesita acercarse más al plato para notar el olor. O que fragancias que antes reconoce enseguida ahora lo generan duda. Son detalles pequeños, sí. Pero conviene observarlos con honestidad, y sin quitarlos siempre de importancia. Y que hay algo importante. Este video no busca dejarlo con preocupación, sino con orientación. Porque prestar atención a estas señales también permite actuar con más criterio. Una de las herramientas que se están utilizando, en algunos casos, es el entrenamiento olfativo. Consiste en dedicar unos minutos al día a oler de forma consciente varios aromas bien distintos, por ejemplo limón, canela, eucalipto o clavo. Algunos estudios clínicos sugieren que este tipo de práctica puede servir de apoyo para estimular la función olfativa en determinadas personas, aunque sus resultados pueden variar y no sustituye una valoración médica cuando hace falta. También puede ser útil prestar atención al olfato de forma regular. No hace falta obsesionarse. Basta con observar, por ejemplo una vez por semana. Si reconoce con normalidad olores cotidianos como el café recién hecho, una naranja a la burla o un jabón habitual. Si nota cambios manidos, puede ser buena idea apuntarlos y comentarlos en consulta. Y hay otro aspecto que conviene cuidar. Evitar factores que pueden dañar el olfato. El tabaco, por ejemplo, puede perjudicar las células olfativas y se asocia además con un mayor riesgo de problemas vasculares y cognitivos. Por eso, reducirlo o dejarlo, con ayuda si es necesario, también forma parte de cuidar el cerebro. Y también conviene recordar algo que a veces se nos olvida. El olfato no depende solo del cerebro. Puede verse alterado por sinusitis, alergias, pólipos nasales, infecciones respiratorias o por el propio envejecimiento. Por eso, cuando cambia, no hay que sacar conclusiones rápidas en asustarse antes de tiempo. Lo sensato es observar, comparar, anotar si el cambio persiste, comentarlo con un profesional. Con todo lo que hemos visto hoy, hay una idea que me gustaría dejar muy clara. El cuerpo muchas veces no avisa con grandes señales. A veces habla en voz baja. En un sueño que ya no descansa igual. En una forma de caminar que se vuelve más insegura. En un carácter que cambia sin razón aparente. En pequeños olvidos que empiezan a repetirse. En un aroma que ya no liga como antes. Y escuchar esas señales no significa vivir con miedo. Significa vivir con más atención. Con más respeto hacia uno mismo. Con más cariño hacia la propia salud. Envejecer no es perder valor. No es resignarse. No es aceptar sin más que todo cambio es normal. Envejecer también puede ser una etapa de lucidez, de prudencia y de buen juicio. Una etapa en la que uno aprende a mirar su cuerpo con más calma y más sabiduría. Si algo de lo que hemos hablado hoy lo ha resultado cercano, no es quid solo con la preocupación.
Puedes sobretudo con la posibilidad de actuar. Observe sus hábitos. Suelta el descanso. Mantengáis mental y socialmente activo. Control la tensión, la glucosa y el colesterol. De importancia a los pequeños cambios. Y, sobretudo, permite que quienes lo quieren lo ayuden a mirar con claridad lo que a veces uno mismo no percibe. Porque pedir ayuda a tiempo no le quita independencia. Muchas veces la protege. Y es usted ciudad de su madre, de su padre, de su pareja o de algún familiar mayor. Recuerda esto. A veces lo más valioso no es tener una respuesta inmediata. A veces lo más valioso es darse cuenta a tiempo, acompañar sin juzgar y consultar con serenidad. Escuchar con paciencia también es una forma de cuidar. Ojalá este video le haya ayudado a entender mejor algo tan importante como la salud del cerebro. Si hoy se ve con más claridad, con más calma o con una idea útil para observarse mejor, entonces este tiempo ya ha merecido la pena. Gracias de corazón por acompañarme hasta el final. Gracias por dedicar unos minutos a su salud, a su bienestar y esa vida que todavía tiene tanto valor, tanta memoria y tanto por compartir. Lo deseo calma, lucidez y compañía buena en esta etapa de la vida. Y ojalá nunca falten en su casa la conversación tranquila, el cariño de los suyos y la fuerza serena para seguir cuidándose con dignidad. Si cree que este video puede ayudar a otra persona, compártalo con cariño. Quizá un hermano, una amiga, un vecino o alguien de su familia necesita escuchar justo esto a tiempo. A veces, compartir una información útil también es una manera muy bonita de cuidar a los demás.